Вітаю всіх. Консорціум Welcome LRR4U to продовжує RD. слідкувати за виконанням Radar4U зобов'язань української consortium is влади перед monitoring міжнародними the партнерами. fulfillment of obligations of the Ukrainian Нагадаю, authorities що до in front of консорціуму the входить також international Центр partners. економічної Let me стратегії, remind you Інститут that економічних consortium досліджень і includes the політичних Center of Economic консультацій, Strategy, Інститут the Economic політики та адвокації Consultation, і Діксі the Груп. Institute of Analytics and Мене Advocation звати of Юрій Dixie Гайдай, Group. старший My економіст name is ЦЕС, Yuri Gaidai. і I'm the сьогодні senior ми economist презентуємо at the черговий Center of моніторинг Economic Strategy, виконання and today зобов'язань we are в presenting рамках the програми another МВФ та monitoring плану of України obligations в within рамках Ukraine IMF Facility за plan травень. for Ukraine І facility for May. спецтемою, яку ми обрали для And дискусії the на цей special місяць, topic that стала we have тема chosen for this discussion потенційного has become the підвищення topic of the податків. І potential саме тому increase of сьогодні taxes. модерую, що That's незвично, why I'm власне, для moderating цього today, циклу which is not заходів. very customary for this І type of в events. фокусі в нас діалог між And урядом та in our МВФ focus щодо is the доцільності dialogue ухвалення between the податкових government змін. and the IMF in terms of Бо feasibility за of повідомленнями approving медіа під час останніх taxation консультацій в changes, Вашингтоні йшлося because according про to the фіскальну media, консолідацію, можливо, там we talked суті about the до fiscal consolidation, підвищення ставки possibly податку на about додану the вартість, increase of запровадження the прогресивної шкали value added, податку на доходи introducing the фізосіб progressive і посилення uh, боротьби з тіньовою taxing економікою. scale Ну і for також з того, що ми individual бачимо по approaches and виконанню strengthening the видатків fight with бюджету і shadow видатків на economy, and оборону what we are по seeing даним also кількох in terms показників. of Ну, по the заявам fulfillment of budget for the окремих defense депутатів and the в ході military доходу based. податкового комітету, зокрема Ярослава Железняка, скоріш за все, ми таки зустрінемося і в цьому році з потребою переглядати видатки забюджетовані до кінця року. Відтак, перед тим як почати, ще So нагадаю, that's why що before захід we відбувається за start, let me підтримки remind you that Міжнародного this фонду event is taking відродження. place with the help of the Renaissance Прошу Foundation. одразу, Please якщо у вас виникають immediately, запитання, in case you have залишати any їх у questions, розділі Q&A, please keep не them in в the Q&A, коментарях, не в чаті, not in а власне comments, у not in Q&A. chat, but exactly Більше in шансів буде Q&A. на те, що ми на There will be них a more вчасно chance that відповімо. we will be able to reply to them І для on початку time. я даю And for a слово start, Роману allow me to Осадчук, pass the floor to директору з Roman. досліджень Dixie Group. He's the director of the Dixie Group. Дякую дуже, Юрію. Thank you so much, Ну, Yuri. традиційно говорячи про Traditionally, talking about наш моніторинг, важливо ще our раз і ще раз monitoring, підкреслити, що once again, it's important to важливо не emphasize once просто again ставити галочки that possibly it's not програм, necessary just to put вимогах, ticks in the requirements чи радше from зобов'язаннях, IMF, які ми взяли, or rather the obligations that we have реалізуючи undertaken програму з Міжнародним валютним implementing the фондом, program with the International або Monetary Fund, реалізуючи план України в because рамках implementing the програми plan in the framework of підтримки the ЄС Ukraine Ukraine facility, Facility, supported а by the UE. дійсно за цими галочками бачите Really, behind these необхідні реформи. sticks, you can see the Ті necessary реформи, які reforms. допоможуть These нашій reforms that економіці will бути help our стійкішою, economy to be more resilient, розвиватися попри to всі develop, ризики, albeit які all є risks навколо, в тому that we числі have ризики війни. around, also the risks of the war. Власне, тому наш консорціум That's і why our здійснює цей consortium моніторинг, щоб is actually doing this type of привертати monitoring увагу to make до sure that we would attract attention тих індикаторів, які виконуються to неналежним those чином, indicators або які будуть в that are майбутньому fulfilled також improperly нас or очікувати, which maybe але in the future підготовка will be має expecting for здійснюватися сьогодні. us, but the preparation has to be Якщо done here говорити and now. про In case we ключові talk about висновки the key з conclusions травневого, скажімо так, from the моніторингу, May monitoring, то, скажімо так, let's по put it this way, лінії МВФ within це the більш-менш стабільно. IMF side, Зараз everything is more Київ or less stable. перебуває Now in місія, Kiev, яка we have the оцінює mission прогрес from the IMF за that is структурними evaluating the показниками, які ми progress виконали, using але some також structural важливо beacons that we have fulfilled. за But кількісними it's also критеріями important ефективності. to look at Тобто the мої quantity колеги більш indicators детально of торкнуться effectiveness. цього. Це My colleagues ті, will touch upon this in more питання, detail. які These are the стосуються questions that макроекономічних pertain показників. to the macroeconomic indicators. Якщо ми говоримо So in про план case we України, talk about the Ukrainian то facility, ті реформи, які ми маємо виконати the для reforms that we отримання have to підтримки, fulfill бюджетної in order to підтримки від receive ЄС, the тут budgetary support from ситуація the EU, виглядає гіршою. the situation На looks жаль, more не виконано досі 4 difficult. індикатори за перший Unfortunately, four квартал. indicators are not Причому yet це не тільки наша fulfilled. оцінка In the first quarter, it's not аналогічні, only до our речі, evaluation. показує урядовий Similar трекінг things are seen in the реалізації плану governmental України. tracking of the І якщо implementation of the ми Ukraine's plan. And in case все-таки прозвітуємося we will report зараз, наприклад, now, for instance, то ми ризикуємо втратити then we are risking to майже lose половину очікуваного траншу. almost half Чому of так? the Тому expected що на tranche. рівні Why so? Єврокомісії вже Because at the level of the затверджена European і Commission, працює they have методологія already часткових платежів. approved
methodology яка of говорить про те, partial що, payments that наприклад, says that, for instance, primary, тобто первинні the реформи, які primary передбачають reforms that зміни foresee the законодавства, changes in the вони legislation, оцінюються за коефіцієнтом they are неравності. Тобто, evaluated with наприклад, the якщо coefficient в 2. транші For за перший instance, квартал if for the first 16 quarter індикаторів, there кожен are like індикатор 16 indicators, every важить indicator близько weighs 280 around мільйонів євро, 280 то три million невиконані euro. закони – це Then фактично як 6 індикаторів unimplemented бюджету. laws, that's like 6 indicators to be Ось. counted. І це That's якби why порушує питання that про те, really або triggers the якби щось змінює question, в підходах, should we change something in the approaches, особливо якщо відомі всі especially дедлайни, in відомі all якби the графік deadlines are known, виконання, if the schedule for the fulfillment is то known. проблему можна було попередити So заздалегідь. definitely we could have prevented Або this як problem вже well in зараз advance. якби Or, існують as думки в they рівні now уряду have some ініціювати ideas органів влади in the країн, government, maybe to здійснити initiate the певний перегляд update і of the Ukrainian актуалізацію plan, цих індикаторів. to have the revision and the Це update of може these мати місце. Разом з indicators. тим ми This could take закликаємо не place, зменшувати рівень амбіцій but still we ask порядку денного not реформ. to Тому lower the що level є of ризик завжди ambitions for щось the agenda of відкласти, reforms, because there is відтермінувати, always a сказати не risk на to часі something put і так away, далі. Мені postpone, not здається, on time, що це не та річ, яка and сприятиме and so довірі. on. I don't think this is І, something that власне will contribute кажучи, to further питання trust. того, And як basically ефективно speaking, ми how рухаємося шляхом effectively we реформ, are moving воно in також the пов'язано із course of reforms, it спеціальною is темою also connected with some сьогоднішньої. special topic of Це today. питання That is the подальшої question зовнішньої підтримки of the України further і foreign необхідності assistance to Ukraine, external приймати assistance of рішення Ukraine, щодо and the necessity to make наступного року. decisions Тому in що в terms of наступному next year. році Because очікується, next що year we потік expect зовнішнього фінансування that the flow of the він суттєво external скоротиться, financing і це will означатиме significantly потребу шукати decrease, and певні that внутрішні резерви. means that we would need to Тому search for some сьогоднішня internal дискусія буде reserves. So присвячена в тому today's числі discussion will тому, be щоб devoted also to the fact говорити, де we межа could discuss where фіскального is this навантаження, на яку border ми of можемо піти, fiscal щоб load where we can з go одного боку мобілізувати forward, додаткові so that from the one ресурси, hand з we іншого could mobilize боку, additional resources, from the other все-таки hand не сповільнити not to розвиток slow економіки. down the development of the Ця economy. дискусія дуже на часі, This discussion оскільки is very much on time відповідно до because, законодавства in accordance with the вже зараз legislation, уряд мав би already розглядати now проєкт the бюджетної government should have looked декларації, at the яку draft budget declaration, має готувати Міністерство фінансів, і до 1 where the Ministry of червня Finances should мало би to схвалити prepare, and цю until бюджетну 1st of декларацію. June, they must have already Минулого approved this року budget майже на declaration. місяць з цим Last year, запізнилися, вона була we were схвалена late 28 for 1 червня. month. It was put Я не together on знаю, the як буде цього року, 28th але of тим не June. менш I don't know how it will be this ті year, but nevertheless, показники, those індикатори, які будуть в бюджетній декларації, that will be in the багато в budget чому будуть declaration, визначати те, they will як be буде верстатися defining a бюджет на lot наступний рік, і how яким the чином budget ми will be put together for the next зможемо year, планувати and in which way we і can розглядати plan питання and look фінансової at the стабільності questions України. of the financial stability of З Ukraine. цим, вступне і основне With слово this, закінчив. Передаю my слово Роману. introduction is over, and I'm passing Так, the floor Романе, to дякую. colleagues. Зараз Thank you, Roman. запрошую Yeah, I до would like to now презентації invite В'ячеслава to this Курила, presentation аналітика Інституту Vyacheslav аналітики та Kurila, the адвокації. analytics from the Його Institute of Analytics and тема Advocacy. заявлена, як чи His готова topic Україна до 8-го is mentioned перегляду whether програми МВФ. Я б Ukraine тут is додав ready вже for the слово eighth «була», revision чи of the була IMF, Україна готова, бо перегляд якраз whether Ukraine відбувається, was наближається до ready, I would завершення, і add this, насправді because this revision is цікаво, already цікаво going to be послухати over, and it's зараз quite interesting огляд to В'ячеслава. listen Будь ласка. the review from Vyacheslav. Vyacheslav, the floor is yours. Thank you. Доброго дня, колеги. Підкажіть, добре мене Good чути, afternoon, видно? colleagues. Can you чудово. hear me really Добре. well? Yes. Отже, перш за все, я нагадаю So, in нашим the first слухачам, place, let me що remind в you to our березні цього listeners року that in ми March успішно this пройшли year, сьомий we перегляд successfully і went through отримали the 400 seventh мільйонів revision, доларів and США. we received 400 million US Водночас, dollars. At the попри same успішний time, перегляд, albeit the результати successful revision, України the в виконанні своїх results зобов'язань in не можна Ukraine було in назвати terms of the позитивними, fulfillment of тому its що obligations один can't маяк ми не be called виконали, positive один because we маяк didn't виконали fulfill one невчасно, beacon, а 4 маяки one was довелося not fulfilled on перенести time, фактично and через те, 4 що ми не beacons had to встигали be їх moved виконати. Тому because we simply didn't manage to complete восьмий them. перегляд виглядає набагато That's why краще the в плані eighth виконання revision looks зобов'язань, much але тут better треба in враховувати, terms of що our маяків obligations, but we було need to take into account тільки два. that the beacons Отже, were only two this Роман вже time. сказав про те, Therefore, що Roman has already said у нас триває місія МВФ. Сьогодні that we останній still день її have the роботи, IMF тому вже mission. незабаром, It's я the думаю, ми last day of зможемо work, so ознайомитись very з її soon we'll be результатами. able to get to know its Під results. час цього перегляду
During Місія this оцінювала наш revision, прогрес the за mission кількісними evaluated критеріями our ефективності progress та структурними using маяками станом на кінець березня structural beacons 2025 and року. quantitative performances Ну і as of як я the вже end of сказав, March ми 2025. виконали And всі as I said, маяки, які Ukraine has необхідні для fulfilled all the успішного milestones проходження 8-го necessary for the перегляду successful completion of програми. the 8th review of the program. Мова йде фактично про We're now talking about два структурних маяка. two Це маяк structural 39 і beacons. маяк 40. It's number 39 Обидва and стосуються 40. актуальної They на both сьогодні теми pertain to the реформування actual управління topic, which публічних is related to інвестицій. the Ще в reforming of the public січні investments. парламент ухвалив відповідні Back зміни до in бюджетного January, кодексу the про parliament інтеграцію approved the necessary бюджетний changes to the процес, budget code, обов'язкову пріоритизацію забезпечення integration ті in рішень. this into the budget Ну і process. відповідно після цього вже And Кабінет after міністрів that, ухвалив the основні Cabinet of нормативно-правові Ministers акти, які регулюють етапи і has процес approved the реформування main управління публічними legislative acts інвестиціями. that should regulate public investment. Отже, можна сказати про те, So що we can say that потенційно Україна отримає черговий транш від МВФ. potentially Ukraine will receive the next tranche from IMF. Він буде It приблизно will у be розмірі 490 approximately мільйонів in the доларів amount США. of 490 million US Ну і dollars. далі, що нас чекає, And скажімо так, у what найближчому else is майбутньому? expecting us in the nearest Мова йде future? про 9-й перегляд. We're Він talking about the запланований на ninth серпень revision. поточного It is року. planned for August Варто this year. відзначити, що It's important to один mention з маяків ми вже виконали that one of до the наступного beacons has перегляду. already been Це fulfilled before the нові next вимоги review. податкової It's the звітності new для операторів requirements of цифрових the платформ. taxation Однак є індикатори, reporting які for the знаходяться ще operators of budget в of the процесі, digital platforms, but there are some але indicators that are still in є progress. певні побоювання But щодо їхнього there are виконання. certain concerns that they're under Зокрема, fulfillment. мова йде про призначення Especially, постійного we are керівника talking about митниці. the Цей маяк ми appointment of the практично вже не permanent встигаємо head виконати, of оскільки конкурс так the і не було customs, оголошено. because the competition has not Тому yet been announced, so сподіваємось, definitely we will be що missing the владі deadline. вдасться Hopefully, the домовитись про authorities will be перенесення able to терміну agree виконання цього about маяка. moving the І timeline for тут, the мабуть, fulfillment варто of this додати, beacon. що And it's нещодавно important to add провідні that very аналітичні центри, recently, які якраз the дотичні prominent до теми analytical митниці, centers that are опублікували part of звернення із this закликом до Кабінету customs, міністрів they все were ж publishing the call сформувати to the комісію для Cabinet of обрання Ministers to голови still митниці form the і commission to choose the head of the запустити customs and to launch перезавантаження митниці. the reloading of the customs Ще один office. маяк, який знаходиться в One процесі, other це beacon, which is still in подання progress, бюджетної that декларації на is 26-28 роки. submission of Тут, в принципі, budget declaration for Мінфін рухається в 26-28. напрямку That's where підготовки the Ministry of декларації. Finances is moving in the Водночас немає direction інформації of the про її preparation подання of declaration, до and there is КМУ, no information хоча це about мало бути its зроблено до 15 submission to the травня. Cabinet of Ministers. It should І be done мова until the ймовірно, що буде 15th of May, подано до and парламенту до very 1 likely, червня, але unlikely that it will come to the 1st of June найвірогідніше to the все-таки цей Parliament, маяк but нам most вдасться likely виконати this вчасно, beacon we відповідно, will still до кінця be червня able to complete 2025 in року. time and until the end of June Ще один маяк, 2025. який One more фактично beacon, which дотичний we до basically is маяка, pertaining який не був to the виконаний beacon у that was not попередньому сьомому перегляді. fulfilled in the Це previous review. підготовка стратегії для That's the НКЦПФР. preparation of strategy for the National У Commission сьомому for перегляді програми Securities. МВФ In заявлено, this що review of Україна the виконала program, всі компоненти Ukraine маяка, крім says оцінки that we have роботи fulfilled it all. регулятора, тому цей маяк After the вважається невиконаним. appreciation Його of дедлайни не перенесли, regulator, але this is винесли not в considered fulfilled. The окремий deadlines are маяк moved, and they put them in a separate beacon. оцінку роботи The evaluation of НКЦПФР. operation of Commission for Ну і, Securities. власне, як зараз виглядає And ситуація how the по situation looks like маяках, ви now можете побачити на regarding these нашій beacons, карті you can виконання see on our структурних map маяків. of the structural beacons Нагадую, fulfillment. що Let у me remind 2025 you, році in ми маємо змогу 2025, отримати we від have the МВФ 2,3 possibility, мільярди we доларів have the США. chance to receive Водночас, $2.3 billion, but at the останнім same часом, на time, жаль, є певні проблеми з виконанням структурних but there are маяків, certain тож потрібно problems with fulfillment of the structural beacons. So it's important to, максимально серйозно as much as поставитись possible, до їх виконання. to treat До того ж, з for their урахуванням тих fulfillment, проблем, про take які into вже account сказав the і problems Юрій, і Роман. that Yuri has said and Маємо Roman. максимально відповідально We виконувати have взяті на to себе be as зобов'язання. responsible Дякую. as possible to fulfill all the obligations.
Дякую, В'ячеславе. Thank you, За Vyacheslav, такий ґрунтовний огляд. І мені for подобається ця от this інфографіка. Вона дуже добре grounded, показує, наскільки великий акцент, well-justified власне, на review, фіскальну and it частину, actually shows на how фіскальну big is the політику держави в accent on the співпраці з fiscal МВФ, part, fiscal policy якраз найбільше of the country in невиконаних cooperation зобов'язань. with Та IMF. також We see that the передаю тепер biggest слово Олександру absence Бетлій, of the власне, obligations is старший exactly науковий there. співробітниці So Інституту I would економічних now досліджень like і to політичних pass the консультацій, floor to для того, Alexandra щоб Betley, Олександра розповіла, the власне, senior про specialist in ситуацію з the виконанням Institute Ukraine Facility. of Strategic Research and Political Consultations, and she Вітаю will tell us the всіх. situation Справді, with the після Ukraine facility. МВФ ми Welcome to моніторимо everybody план of України, the тому що це IMF. гроші, We які are ми monitoring отримуємо the від Ukraine's Європейського plan Союзу. because this is the Якщо money that we receive врахувати, from the що European фактично ми Union. маємо In говорити case про we take into підтримку не account that we should лише talk в рамках about Ukraine the Facility, support а в not рамках only ЕРА, within і the Ukraine при facility виділенні коштів з якої теж, в and принципі, also дивляться на те, як ми ERA, виконуємо where план we are України, also looked ми маємо at how we розуміти, are fulfilling що our reforms. So we have to вага understand виконання плану that the України, share of the вона є fulfillment дуже of the великою. Ukraine's plan, it is На very жаль, much ми high. сподівалися, що цього Unfortunately, we місяця ми hoped скажемо that щось this нове про month виконання we індикаторів will першого say кварталу something new 25-го року. На about жаль, ми не fulfillment можемо of the нічого нового indicator for the сказати. first quarter Як і 2025. місяць тому, 4 Unfortunately, індикатори далі nothing не new. виконані. Same as one Саме month тому ago, Україна 4 досі не indicators презентувала are not Європейській комісії fulfilled. щодо виконання That's why the індикаторів плану. Ukraine has not Те, що reported to the вона European регулярно Commission about робить, the як тільки fulfillment of закінчується the plan, квартал, фактично something that зазвичай they do regularly минулого once the року і в quarter is січні over. цього року So одразу last йшов year звіт на and in Європейську January this комісію, year, яка there was an розглядає, immediate report to the ухвалює European потім Commission на that considers Ради it, Європи, approves і в it, результаті and ухвалюється sends it to рішення the про European виділення Council, грошей. and then finalizes Оскільки ми the звіт досі не decision to відправили, allocate тому що не money. Since виконані we have 4 not yet індикатори, а sent the уряд report, далі сподівається, because що 4 хоч щось indicators буде are not виконано з цих fulfilled, 4, and the government то ми маємо expects that at least ситуацію, something from this four will be що гроші, які fulfilled. ми So we have очікували the від Ukraine situation that the Facility money that we have в червні ми не expected from Ukraine отримаємо. facility Велика ймовірність, що в we липні wouldn't можемо get не in June. отримати. There is a Затримка high коштів probability в that we бюджету won't get them in означає, July. що And Міністерству this is фінансів delay of the доведеться funds знову means that the креативити Ministry of Finances для will того, need to щоб be again якось creative надолужити ці to втрати. somehow catch up Цього року these нам, в losses. принципі, допомагає дуже кошти, які This надходять в year, рамках we are very much допомоги ЕРА helped by the від funds Великої that are Сімки, але arriving все ж from таки ERA, from the сподіватися Big на те, Four. що це все буде But once again, перекривати to і не hope that it виконувати will be свої all зобов'язання, це дуже covering погана and тенденція. to fulfill our obligation, that's a really Дякую. bad Знову тільки що tendency. прямо перед виступом Once перевірила again, сайт before Верховної my Ради. Президент performance, так і I не looked up підписав the законопроект website про of оплаті Verkhovna праці на Rada. The держслужбі, president has not законопроект yet номер signed the draft law 82222, який всі дуже вже знають, on багато фахівців цей payment номер, of і так labor його і гуглять, тому що 8222. це дуже Many вагомий professionals know законопроект. about it. Він That's a very important покликаний draft law. запровадити на It постійній is основі нові it has правила the по грейдам objective to оплати праці introduce new державним службовцям. Зараз ця постанова basis for Комітету the міністрів grades експериментальна. to pay На to жаль, не підписано. Причому, civil якщо servants. згадати, Unfortunately, it's в not лютому ми signed. In говорили про case те, we що в recollect нас this in великі February, сумніви, що we can парламент say that вчасно we have зможе been ухвалити цей закон. doubts that the Натомість parliament will парламент be able ухвалив to 17 березня adopt this відправлено на law підпис on президента, time. і там цей The законопроект parliament завис. has approved На it. жаль, як і Actually, багато this різних was законопроектів, in які March. It по was щастя не sent є to в the Ukraine president, Facility, але взагалі є and важливими для України. it got stuck there. Також уряд, наскільки Unfortunately, я this is розумію, not сподівається, the що only буде case. ухвалено все The ж таки зараз government закон про АРМА в hopes that повному читанні. this Там є law в on нас ARMA will be питання по approved in окремих full правках. reading. We Знову have ж some таки, так само, issues як about В'ячеслав certain показував по additions, МВФ, у нас в certain презентації amendments, повній but є again, as повністю Vyacheslav розписаний shows, кожен індикатор, we have де що every зависло, де що indicator виконано і written чому up, індикатор потрібен. what is stuck, На and жаль, why ми не this зможемо indicator is ухвалити necessary to begin with. Unfortunately, we змінити will not be кількість able суддів, to то впровадити, тобто цей change the індикатор, number of який в нас judges. зараз не буде This is the виконано indicator точно, that will not але be fulfilled в нас now. є 12 місяців після But we now звіту, have 12 після months оцінки after the європейською report, стороною after для the того, щоб виправити evaluation by цю the European помилку протягом side, in 12 order to місяців. Я correct думаю, this ми це mistake. зробимо. І ще завис закон про місцеві Throughout 12 months, we громади. will do this. Там теж є надія, There's що also щось the буде law on зроблено, local але там теж великі promadas, сумніви. local communities. We do Як have вже some hope говорив that something Роман will на be done there, початку but I have звіті, big Єврокомісія doubts. And затвердила as Roman методологію said щодо in the часткових beginning, платежів. since the European Невиконання Commission has 4 approved the індикаторів може methodology on коштувати partial бюджету payments, понад 1,5 the мільярди євро. non-fulfillment Точно of оцінити важко, тому що 4 розподіл indicators may іде cost the budget 1.5 Європейською billion euro. комісією українською стороною, але десь And приблизно now так, можливо, the навіть distribution більше. is between the European Commission В другому
the Ukrainian кварталі side, but even Україна more. має In виконати the second quarter, 11 Ukraine індикаторів, і за has to останній fulfill місяць ми 11 додатково виконали indicators, тільки один. and over the Тобто last фактично з months we have 11 done only one additional. So індикаторів на out of другий квартал 11, виконано тільки 3 as at the індикатори, і second залишився лише quarter, місяць. only 3 Знову є indicators are очікування, що, left, напевно, and щось only 1 будемо month is робити left. під Once дедлайн. again,
щось, можливо, there is the знову expectation that we will do зависне, something але right ситуація during the виглядає не deadline, дуже яскраво, і ми бачимо, що на третій, but the четвертий situation looks квартали quite differently. в нас And досить we багато understand індикаторів, і that в we першому have кварталі lots of 26-го року indicators майже нічого не that in the виконано, first тому quarter робота of попереду дуже 2026, багато. 2025, nothing is fulfilled, so there is a lot of work. Проблемою також є те, So що the якщо problem is минулого that in року case було last багато year індикаторів, але вони були досить we had легкі. many indicators, but they were quite Складні easy. були, але переважно це були легкі індикатори, і також But this допомагало was те, more or що less питання виконання індикаторів в плані Україні, and вони не in повністю terms of спочатку the були fulfillment of узгоджені the з нашими indicators in Ukraine, they were not євроінтеграційними fully aligned процесами. with our European Отже, integrational наприклад, processes. ухвалений минулого So року закон про approved by дошкільну last освіту, year який ми the law виконали on preschool завчасно, education that we він не really відповідає fulfilled повністю директивам ЄС on і time. It регламентам doesn't ЄС, але fully натомість нам його врахували як comply виконаний with the в плані України. regulations Зараз же трошки інша of the ситуація, EU, коли but we в were Європейській комісії credited. вже Now it's a працюють different situation різні, when скажімо так, the групи European людей, Commission works і, в принципі, ті different groups закони, of які people, будуть and those ухвалюватися на laws виконання that will be плану adopted України, for the вони fulfillment мають of the вже Ukraine plan, враховувати наші євроінтеграційні they have наміри. to take І це те, що дуже into важливо account our запам'ятати, European і тому integrational це intention. сповільнює That is дещо something that is процес, тому difficult що to розробити remember, and законопроект, that slows down the подати його на process to уряд, develop the draft подати law, його в to send it in Єврокомісію to the і government, to send it узгодити, to the що воно European справді Commission, and відповідає to нашим align it so it євроінтеграційним does намірам. really Це meet час. our European Єврокомісія, ми integrational самі intentions. розуміємо, That і takes time. проходить певні We understand ітерації. Так European само, Commission коли needs між to go першим і through другим several читанням змінюється закон, iterations, це знову ж таки like додаткові within the second ітерації. and the І в third результаті reading the law ми changes. It's як additional результат маємо отримати iterations, and закони, as a які result, we should відповідають get the laws повністю, не that повністю, але все одно вони наблизують нас до they європейського will права. bring us Але to the натомість це European є law, час. and at the same Зі time there складних is рішень на time. найближчий час, от зовсім скоро нам треба ухвалити And закон про that's where we професійну need освіту, to який approve the ухвалений law поки що тільки в першому about the читанні. professional education Наскільки that я is знаю по ньому, approved in the він first reading. зараз якраз And as far as відбувається I процес know, підготовки до we другого now have the читання, process of the і preparation в for the цей же second час reading. ідуть діалог з And at this Європейською time, we комісією, have the наскільки він dialogue with the відповідає, не European Commission відповідає to the праву extent ЄС. whether it meets or doesn't Наступний meet the важкий закон буде закон про перегляд EU декларації role. доброчесності. Це знову ж таки по судах, і ми бачимо, як Then повільно і about складно ці рішення integrity, йдуть в парламенті. we'll see how slowly it Новий goes. суд для адміністративних справ And the new це створення, for але administrative знову ж таки ми cases, теж бачимо, що в нас такі it's рішення again дуже складно creation. йдуть. Дуже важливий закон, який стосується саме і європейської інтеграції, це відновлення дії закону про And державну also допомогу, оскільки зараз it's існує about the мораторій restoration of на цей the законопроект, і він decision діє. about Водночас я вже чула state точку зору assistance. окремих депутатів, що We зараз have some відновлювати moratorium, дію цього but I закону не also можна, тому heard що that it's not possible from Україні the треба parliamentaries that we підтримувати свої can't renew компанії і так this далі. Тобто це because буде складний Ukraine процес в needs to парламенті support переконати itself всіх, чому це треба. І intentions. також те, що я It will be very бачу з difficult to діалогу, convince everybody який why we need this. відбувається по And what окремих I'm цих seeing from the законопроектів, про які я dialogue that is говорю, happening within далеко не this всі депутати draft розуміють, laws, що not це all є в the плані України, і це треба parliamentaries understand виконувати, that it's in інакше the plan of Україна the не Ukraine. отримає Otherwise, відповідні Ukraine гроші. will not get І the оцей зв'язок не respective money. всі і And тому this тут питання в тому, connection is що not easily ці seen. закони, які And the зараз question is на that слайді, these laws це все, that we що нам see треба on the виконати slide, включно до and this is something першого that we need to кварталу fulfill 26-го року, і це until не the всі first закони, quarter тобто це не всі 2026, and рішення, these які are нам not треба all the laws. ухвалити. These are not all the Тому decisions that we need to approve. депутатам вже треба That's включатися для why того, щоб ефективно працювати над цими parliamentaries need рішеннями. to switch Закон in про to державну quickly work on шляху these підтримку сільського solutions. господарства буде дуже складно The теж law on the ухвалювати, state тому що він support змінює of правила надання agriculture допомоги. also Хоча я will be думаю, quite що треба difficult to долегший approve because it відновити changed the закон rules про for держдопомогу і assistance, наблизити його but до I норм think this права will be at ЄС. least easier to Закон renew про the law житлову on політику, state там дуже складні процеси support. теж відбуваються, хоча вже The добре, law що on уряд його housing подав до policy, парламенту, very він є difficult processes are зареєстрований. taking place. It is very Він є much дуже registered. важливим It сьогодні, is коли ми also very говоримо про important today відбудову, when we talk відновлення about України, the тому що на ньому буде recovery, reconstruction базуватися of Ukraine, надання because соціального житла provision населенню of і взагалі social будівництво housing to соціального population житла, and тому the що construction of the сьогодні social в housing нас якраз will be built проблема в on that. Україні Because виникла, today we have що the problem in Ukraine бракує фонду соціального житла, that і в we are missing результаті уряд, the social громади не housing можуть надавати внутрішньо переміщеним stock, особам and соціальне житло у the використання на певний communities час, can't коли вони provide мають певні труднощі. internally displaced people. Теж те, що They ми вже can't provide чули social houses when people have a про problem. те, що
Якраз Also, те, we що heard Роман говорив, it's що what хочуть Roman has said, переглядати that they want to певні review позиції по плану certain positions України. related Це, to зокрема, Ukraine скасування facility. мораторію на That підвищення is, тарифів. for Це instance, йдеться lifting the про moratorium on житлово-комунальні tariff тарифи. increases. We're talking Моя about точка housing зору особиста, що треба utilities. скасовувати цей мораторій на I підвищення believe тарифів. that, Ніхто не yeah, we говорить, що should одразу cancel this мають тарифи moratorium, піднятися and до nobody рівня says that the собівартості. tariffs Ніхто should про go це не up говорить. to the level of Але cost. мораторій треба Nobody talks about them, скасовувати, тому but що yes, цей the мораторій moratorium needs to be призводить до того, lifted що ми because платимо this все одно moratorium всі, але leads ми that we платимо і за anyway тих, хто pay all of може us, платити, but we і are за also тих, хто paying for the багатий і ones міг би who сам can pay тобто міг би and сам who платити, і за is бідних. still І rich, також who could pay, цей and we are мораторій paying на for the підвищення poor тарифів, as він well. приводить до того, And this що moratorium on компанії tariff increases leads стикаються з фінансовими that складнощами, а за companies великим are рахунком в них не facing вистачає коштів на financial інвестиції, complexities а також and на they don't ремонти, have тому що enough ці всі funds for the компанії дуже часто investments as well стикаються as з to тим, що repairs, because all of вони these страждають companies, від they see that російської they're very погромів, much ракет і так далі. suffering from the Закон про залізничний Russian транспорт, ведуться дискусії з приводу, він є зареєстрований в weapons. парламенті. Тверда версія, яка The law on зареєстрована, railway вона не transport повністю is registered відповідає in the регламентам і parliament. директивам However, ЄС. it Знову ж doesn't таки, fully meet зараз the йде дискусія, знову ж regulations таки, яким of the чином його EU. Once змінити, again, we і have the чи discussion how одразу to нам change it запроваджувати той закон, and який whether we повністю would буде need відповідати, to чи будемо implement робити перехідні immediately the періоди. law that will І ще один comply, закон or shall буде we make the складніший, transitional закон про period? місцеве And самоврядування. Знову ж another таки, law that will be це ті difficult, рішення, it's on які, local мені здається, що вони self-government. будуть These are складними. the decisions that will Інші be quite рішення, там, difficult as far as I'm concerned. мені здається, There що are also буде легше decisions, I believe it виконати will be окремі easier рішення, тому to що там fulfill більше certain залежить від decisions уряду. because it all Тут дуже велика depends роль much more on the парламенту. government. І Here саме we have через a great це role треба of the parliament. узгодженість і And координація because дій of між that, we урядом і need the парламентом для того, щоб всі розуміли, necessity to коли align закон our має бути actions between ухвалений. the І для цього government треба, and the щоб parliament. уряд зі свого Everybody needs to боку, understand when the law will be скажімо так, adopted. малював And that means карту that the government from погодження. their Тобто, side якщо нам should треба закон ухвалити в draw вересні, a map. треба розуміти, If we що need to принаймні вже там adopt a law за in місяців September, 6, але then не at менше, least ніж за 6 6 months місяців він має бути beforehand, в парламенті it для should be того, щоб already in його the вчасно parliament ухвалити в to двох make sure читаннях it could і для be того, щоб approved on його time узгодити з into Європейською комісією. readings І and оця to also координація align зусиль, with the вона є European дуже Commission. корисною для того, And щоб this Україна coordination вчасно of знову ж effort is таки very much отримувала useful to make фінансування sure від that наших Ukraine would get міжнародних on партнерів, time які є the важливим для financing from фінансування our взагалі international бюджету partners. України, That is very important for the особливо необоронних financing of the видатків, Ukraine's budget, тому що especially when it 50% comes нашого, to в принципі, бюджету non-defense майже це expenditures, міжнародна допомога. because we Дякую. understand that almost 50% of the budget is coming from the international assistance. Дякую, Олександро. Я тоді Thank you, зараз Alexander. одразу передаю I will слово now Богдану immediately Слуцькому, pass the floor to Bogdan економісту Slutsky, ЦЕС, the який CES розкриє для нас economist, спецтему, чи will треба tell підвищувати us податки, this щоб topic зберегти when фінстабільність. do we need Це to increase така, the власне, taxes to підводка до preserve the financial дискусії, stability. That яка is у нас a мала бути одразу після pre-run цієї to the презентації. discussion that we Єдине, should що have had after this зауважу, на жаль, presentation. Данило Most Гетманцев, importantly, голова I will Комітету Верховної Ради з податкової та митної mention that політики і Danylo фінансів, Hetmantsev, не the head зможе of the взяти участь Taxation через Committee, робочі накладки, he will тому not ми be дещо able to скоротимо take цю part дискусію, because поговоримо, of some власне, з представниками working бізнесу issues, цю тему. and we Але will поки що have to передаю слово Богдану. shorten this discussion and Добрий talk день. with the business. Дякую, But Юрію. I will pass the floor to Bogdan Slutsky from the Center of Economic Дякую. Strategy. Many thanks. Allow me to share my screen. Сподіваюсь, видно. I hope you can see it. Секунду. Видно, так? Презентація. You can see my Але не на presentation, повний right? екран. But not for the full screen. Потрібно на повний. But we need to for the full screen. Секунду. Не на повний. Згорну. Заново розгорну. Прошу. Видно. Так. Зараз має бути все добре. Тема Only насправді you can дуже see my screen важлива, now. The topic дуже is very much актуальна important, very much через ту actual, невизначеність, яку ми маємо зараз, because of the і uncertainty that we have now, відповіді на ці питання. and because we need to come up with some answers to the В першу questions. чергу варто In the зауважити, first place, що it's не important в to останню mention чергу, that скоріше за it's все, not вперше, the last, Україна but actually змогла it's for the за роки first. повномасштабного Ukraine вторгнення has been зберегти able макрофінансову to стабільність manage to завдяки avoid досить financial destabilization, З and 22-го thanks року, to попри повномасштабну external війну, help нам вдалося in уникнути 2020. фінансової Since дестабілізації та 2022, despite утримати a основні full-scale war, макроекономічні Ukraine показники managed to avoid в межах financial destabilization and keep key контрольованих macroeconomic параметрів. Це indicators стало within можливим завдяки manageable віддачам parameters. бюджетній підтримки, This яка was made включала як possible грантове by the фінансування, unprecedented покривало external support, певну which частину included grant дефіциту за financing зростання that боргового covered part of the навантаження,
deficit without increasing the debt burden, some preferential loans with deferred payments and low rates, military and humanitarian aid, which reduced the pressure on the expenditure side of the state budget, that has made it possible to timely finance all mandatory defense, social, pension expenditures, maintain confidence in public finances, avoid loss in emission. But since 2026, there is a possibility to have a sharp reduction in funding. At the same time, the cost structure will remain consistently tight in the face of the ongoing war. This creates a systemic risk to maintaining financial stability in the nearest times. And in order to avoid this risk, the answers to complicated questions should be received well in advance, even before the active budget process, in order to understand how we'll be going through this period. Definitely an important part is the search for the resources. Let us look at the external support. In 2022-2023, the state budget deficit exceeded 26% of GDP. In 2024, it was almost 24%. And in 2025, it is planned to be at the level of 19.4%. Its coverage was provided mainly through grants, preferential loans, and in 2022, also through issue financing. A record amount of foreign aid is expected in 2025, over $55 billion, primarily thanks to the ERA loan and Ukraine facility. Some of these resources are planned to be carried over to 2026. The estimated financing need for 2026 is estimated at $39 billion, which is the planned deficit for 2025. I don't think it's going to be less than this year. So the planned deficit needs to be covered at the expense of sources that are not yet defined, taking into account the dynamics that is forecasted in the National Bank for 26 and 27. Based on our evaluations, in case in 2025 we are able to avoid additional growth in taxes, in 2026, $15 billion can be allocated for 2026. This is the access that will be hopefully formed because of this year assistance, and the gap for 2026 will be about $57 billion. If the deficit in 2025 is higher than planned, but in 2026 it will be kept at the level of $40 billion, the uncovered need will be $17 billion. In case additional defense needs to be financed in both years, the unfunded amount could reach $27 billion. So such distribution in the estimates actually emphasizes the uncertainty that we have, the external assistance, the direct budget support, as well as the local support for the upcoming years in the conditions of the ongoing war. Absolutely, both international partners, including IMF, they're saying also in Washington, they're talking in the meetings that it's important to mobilize the social potential. But based on our evaluations, the fiscal potential within the existing taxation base is quite limited, and that could be brightly demonstrated on the graph that you can see on the slide. In 2022-2023, we had some preferences for business, but in 2024 we got back. Additionally, some new things were included, increasing the military levy to 5% in the end of 2024. It was also valid for individual entrepreneurs. We had increased taxation of bank profits up to 50%, also cancellation of most of the benefits that had been in effect since the beginning of the Russian invasion. These measures have already been implemented. Thanks to them, in 2024,
2024, the level of tax revenues of the consolidated budget, excluding the unified social security system, reached 27.3% of GDP. And in 2025, it is expected to reach 28.8% of GDP, which exceeds the benchmark of the National Revenue Strategy, where it says that the level of revenue taxes should be at the level of 27% of GDP. At this time, it used to be around 26-27, and we can see that starting from 2024, in the conditions of fulfillment of the mentioned obligations and the decisions that were approved, also we managed to go over this indicator. However, the scope for the further rate increases within the current tax base is limited. Further revenue mobilization should occur through structural reforms and indication measures. But this is not only our assessments. You can go to the fresh report of the Organization of Economic Strategy and Development, OECD, their reports about the review of the economy of Ukraine, where they also have evaluated the ratio. That's where they said taxation and social revenues together with unified single tax to GDP and the level of income level per capita in the fixed prices for 2027. 2017, sorry. And what we see that in 2023, combined tax and social security revenues in Ukraine amounted to 31% of GDP. This is at $12,000 per capita in PPP 2017. This is more than in countries with similar and higher incomes, including Mexico, Chile, Colombia, Turkey, Costa Rica. Ukraine also outperforms some developed economies in this indicator, such as Israel, South Korea, Australia, Switzerland, and the USA. Compared with other countries, shows that Ukraine is already at the upper limit of the tax burden among economies with a similar level of development, ahead of many countries with higher per capita income. In such conditions, further growth of fiscal revenues by raising rates is ineffective. Instead, the focus should be on reducing tax losses, broadening the tax base, and improving the quality of administration. Some tax obligations of Ukraine before IMF. A number of taxation obligations don't have the status of the beacon, but they're still very much important for the fulfillment. We should also mention that until September 2025, there has to be the etalon taxation system, income tax, value-added tax. So we should really see how PAT and excess tax. So it's very interesting how they see at the governmental level this reference tax system, how it could be implemented in the conditions of the war and after the war recovery. Until 2025 December, they should submit to the Verkhovna Rada legislative amendments to implement rules to combat tax evasion practices and take into account the requirements of the EU. And there should be, by the end of 2025, an IT base should be developed to launch an electronic audit program to automatically check the compliance of tax returns, measures to ensure confidentiality and data protection in the state tax service. A comprehensive reform of the simplified taxation system should be carried out in early 2027. So during the program, tax benefits should be provided in a more targeted and rational manner. Revenue mobilization should be strengthened through the introduction of principles of the taxation of virtual assets in accordance with the EU rules. And as we know, such draft laws are submitted to the Verkhovna Rada as the main alternative. And there has to be a procedure of their consideration and possible implementation, the first and the second reading as a minimum. Next, what I wanted to say, that looking at all possible sources of revenue mobilization
to cover the gap of 2026 and the upcoming years, it's important to make this very clear conclusion that to cover the fiscal gap, there is no one single evident instrument that they can be used to cover all our needs. Every instrument, every resource has its own risks, advantages that need to be balanced, fulfilling some, talking about getting out of shadow that has the greatest long-term potential, but requires systemic changes and improved administration quality. So it's a permanent process that lasts and that should continue and be stronger and stronger in order to increase not the rates, but rather the number of taxpayers who, as of today, are in the shadow or are underpaying through various schemes. VAT gives some 31.40 billion hryvnia for each additional 1 percentage point of the rate, able to cover the shadow sector that doesn't pay income taxes. The basic rate is 20% and it's lower than the average in the EU, 23-27. But the main reserve is not in increasing the rate, but in limiting exceptions. For instance, in 2023, the amount of tax losses due to VAT benefits exceeded 76 billion hryvnia, that's 1.2 of GDP. Should make a remark here that all tax benefits are not being able to take out because in the conditions of the full-scale invasion, a number of benefits are really necessary and they really help to keep our defense in terms of the pots, for drones, for other military needs. So these are very important taxation benefits to lower the cost of internal production and to provide for defense. Nevertheless, there is still a huge potential for the shortening and cleaning the taxation benefits, which ones are the ones that are obsolete and that they actually are used to feed for the ones who are using them, and that needs to be stopped. Government bonds, they used to be a source of financing in 22-24, but from 2025 they have a negative effect due to significant repayment volumes and servicing costs. NBU issuance financing, it's a temporary tool that is possible in conditions of extreme need, but it is expensive for the state budget due to the high servicing rates of government bonds purchased by the NBU, and it creates risks for inflation, problems with the exchange rate, and confidence in economic policy. The funds that were paid back via government bonds in 2022, this 40 billion hryvnia, the cost of service actually equals to the annual key rate of NBU. So if you look at it, it's really quite a big figure that wash away the liquidity of the state budget. So we should be very much careful because short term it does give some effect, but long term you need to service it and to pay it more so that profit that the National Bank is transferring to the national budget. So these examples show that no single tool provides a simple and quick solution. Financial sustainability requires a careful mix of sources with the focus on qualitative changes in the system, not just quantitative increase in pressure. So that's why we have discussed about this internal potential with which we can try to provide for the gap that we can see for the upcoming years. But I would also like to pay attention to some positive things at this external track. This was the Ukrainian initiative in terms of the new framework support by integrating to the security system of the EU. During the meetings of the J7 financial bloc in Canada, Finance Minister Sergei Marchenko proposed an initiative for a new form of external support, participation of EU countries in financing the armed forces of Ukraine in exchange for integration into the European defense system. This offer includes distribution of spending on the armed forces of Ukraine between EU countries. This will be not such a huge load, understanding that our expenditures for defense, they're not significant compared to GDPs of the European Union and even some separate country. Counting these costs towards fulfilling obligations to NATO, saving time and money compared to the formation of a new defense capability in the EU, because in Ukraine it is already formed.
that simply Для needs to be України це supported and суттєве financed. зменшення For навантаження на Ukraine, it is a держбюджет у significant 26 році reduction in наступних the burden роках. on the Це state budget in стратегічне зближення 2026 з and ЄС на subsequent рівні years. безпеки. That's strategic Ініціатива здатна rapprochement with стати the EU at the основою security для level, нової so this initiative could довгострокової become the фінансової basis підтримки for a new України. І long-term якщо financial вдасться це support for Ukraine. реалізувати, And in case we насправді do manage to implement багато this, наших проблем in не давайте reality, просто a lot of our вирішувати problems з for дефіцитом будуть 2026 with вирішені. the Тому deficit will be насправді resolved. це, That's на why, мій погляд, дуже важлива in my opinion, ініціатива. that is a very important Отже, initiative. підводячи So, підсумки, хотілося summarizing, би ще раз I would like окреслити to once виклики. again В умовах mention the триваючої війни та challenges. In the високої context of the невизначеності ongoing war жодне and окреме high рішення uncertainty, не може no single дати solution сталого can have a ефекту для lasting подолання effect фіскального on bridging розриву. the fiscal Необхідна gap. чітка A та clear збалансована and стратегія balanced бюджетної budget консолідації з stabilization урахуванням strategy is needed, обмеженого taking податкового into account the простору limited та fiscal потреб space економіки. and the Отже, needs of the комплексне economy. рішення має So, включати a comprehensive мобілізацію solution should ресурсів simultaneously через include деджінізацію економіки, mobilization of потенціал, resources який through the безумовно de-shadowing of the великий economy. і There is a huge потребує potential here and requires фіскалізації. Оптимізацію fiscalization, податкових пільг optimization із of tax мінімізацією benefits фіскальних with the втрат і minimization of fiscal вистривок, losses скорочення and непріоритетних distortions, видатків, reduction of утримання від non-priority додаткового expenditures, фіскального avoiding навантаження на сумлінних additional fiscal платників, burden які вже on формують conscientious основу taxpayers who податкових already form надходжень. the basis Паралельно of the tax необхідно revenues. досягти In політичної parallel, it is домовленості necessary to щодо reach нової political рамки зовнішньої agreement підтримки. on a new framework Україна for має external діяти support. системно, Ukraine must виконувати act взяті systematically зобов'язання та to fulfill its пропонувати commitments партнерам and to offer конструктивні partners формати довгострокової constructive formats for взаємодії. long-term Тільки interaction. сукупність, Only система цих the рішень system дасть нам of these результат, solutions і ми will зможемо give us покрити the дефіцит result, and наступного we will року be і able наступні to роки. cover the deficit for the coming Сподіваємося, year and for the upcoming зайвих years проблем. without any Дякую за extra увагу. problems. Thank you for your attention. Богдане, дякую Thank тобі you, за Bogdan. презентацію. Я Thank you for the перед переходом до presentation. дискусії Before we зроблю move to зовсім the короткі discussion, ремарки від I would like себе. to Тобто ми make some бачимо, small що remarks from my side. So we are seeing на that наступний the рік вони needs поки йдуть не по оптимістичному this сценарію, скоріш за все. are not Тобто going буде within the потрібно optimistic дещо scenario. більше It коштів, will і be їх necessary to have some more можна funds, насправді зібрати і and з they should be внутрішньої collected бази, з власних from the надходжень. internal base, Але from own от Богдан гарно revenues. показав, що в But нас Bogdan showed вже it і really так well достатньо високе податкове that we already навантаження для have країни a такого рівня high розвитку, taxation load звісно, for the в country of мирних this level. умовах. І So in the навіть cost-peaceful якщо ми будемо conditions, розширювати and базу, even якщо ми if будемо we прибирати пільги, це expand все одно this збільшує base, in податкове case we навантаження. Просто що take away the важливо, у benefits, менш this will in any впливовий case спосіб increase the tax burden. We для should do it економіки, для бізнесу. as І тут є такі дві easy площини, одна going for дистанційна, the друга business and for the практична. economy as От possible. практична – це There те, are про що two ми тут areas. One is говорили на practical. початку, про що Practical, that's взагалі були something that we talked презентації колег по in the консорціуму. beginning, when the Виконуємо colleagues from певні consortium gave their presentations зобов'язання по about that, реформам, we по are змінам. fulfilling certain І obligations бонусом about за це reforms, about отримуємо changes, зовнішнє and as a фінансування і bonus, we продовження do get співпраці. Але є ще external екзистенційне. Якщо ми не financing отримаємо and цього фінансування, and ми continuation of зникнемо як cooperation. But країна, there's і also наслідки можуть бути погані для existential всього because we don't європейського get this. континенту. Так, якщо ми здатні We may продовжувати війну. actually disappear as the І country, and the власна bad ініціатива, consequences can про be for the яку whole згадав European Богдан, continent. And the initiative that ініціатива Bogdan has представлена міністром recollected, фінансів this про initiative is фінансування presented by the Ministry of країнами Finance ЄС about the наших financing споживців. by the Це якраз перехід з цієї практичної площини, в by якій the ми EU завдяки countries, so they can насправді contribute to the розписуємо financing. задніх і не This is really виконуємо going ці into зобов'язання. Це practical перехід в таку area. екзистенційну площину. Тому Unfortunately, насправді це we може бути are хорошим рішенням lagging behind in many для issues, нас. and not fulfilling І the beacons. зараз So я this could be a really good хочу, solution власне, for us. перейти до дискусії, So яка I буде would like трішки now to move to the скороченому discussion форматі. В that нас will be in somewhat a сьогодні shortened Антон format. Харитонов, він Today, Anton представник Kharitonov, he is a Національної representative асоціації of the України, National і Restaurant Ольга Association of Шаповал, Ukraine, виконавча and директорка Olga Харківського Shapoval is the IT-кластеру. executive director of the Я Kharkiv IT дуже cluster. вдячний їм за те, що вони знайшли час Very much приєднатися thankful до for нас і them поговорити to про find time to join us податки. and to talk about Тих, the хто нас taxes. слухає, закликаю And the ones who are listening to us, залишати I call запитання до to наших keep гостей, questions або, for можливо, our до тих, guests, хто раніше or possibly for those who initially Q&A, presented і ми спробуємо на них in відповісти. Q&A, and we will try to reply. І в мене перше запитання And буде my first до question пані Ольги. is to Ms. Olga, Власне, через те, що вона має because стосунок she до she has IT-галузі, the relationship яка with мала IT area такі більш відчутні and зміни who для has себе, had власне, some запровадження significant військового changes збору in the implementation of the
military зміни, levy які були поширені and також the на Дія changes Сіті. От that мені were also цікава ваша думка. spread to Dia Ці City. зміни, в I'm друге very much враження, interested як how ці зміни these вплинули, по-перше, на changes have affected конкурентоспроможність податкового режиму Дія Сіті competition відносно ability тих, of хто Dia City
city, третій групі ФОП. І в цілому, especially for як the ones who are керувалися, on the third адаптувалися group вже of до цих private змін entrepreneurs, за and майже how you were able to півроку, adapt коли вони to були these changes оголошені, within і це half a year since місяці they were запроваджені. announced and the 5 months of the Дякую, implementation. Юрію, дякую за Thank you, сьогоднішній захід, Yuri. за Thank you for запрошення. today's Дякую окремо за event. презентацію. Thank you Дуже for the перепрошую, invitation. пан Many Данило не thanks зміг до нас for the долучитися. Я presentation. It's a shame that буду Mr. дуже Danylo couldn't рада, join якщо us. дійсно I would be very і happy in Міністерство case фінансів, і the Комітет Minister of Верховної Finances Ради and the Committee of the з Verkhovna Rada податкової і митної політики вивчить from the ретельно tax and презентацію і ваше customs policy will дослідження, study тому your що дійсно presentations really та база, significantly про and your яку ми research, постійно because the говоримо, base that умовно we're talking починаючи з permanently, кривої Лафера, starting що from якщо ми Laper's curve, підвищуємо in податки case we і відсоток increase податку taxes, з the нуля, це все одно нуль. І from відповідно zero. питання до So the насамперед question is, націнки in the first до place, того, it's not що only простих рішень нема, that до there are no того, що simple треба, щоб solutions, податкова база but it's зростала, а also для that цього the дійсно потрібна taxation base to grow. гуманізація, і For this, насправді you need дочекаємо, shadowing, навіть and останні we really зміни, вони відбулися looking at the для last тих, changes, хто they вже took place сплачує for the податок, ones а не who для is тих, already хто paying the тільки taxes, сплачує. rather Насправді than to the ми ones who is not paying for рахували, them. і So we той calculated вплив, this, який and that отримала держава influence від that цього, і, the зокрема, state там has від received резидентів Дія from Сіті, він this складає and статистичну from the помилку residents of the city, it is 0,05%. actually a statistical Відповідно, error, це навіть 0.05%. жодним чином, на жаль, не вплинуло на So it has not influenced at надходження all бюджету чи на там спроможність to the армії і таке інше. Але про що revenues я можу of the сказати? budget Ви or the поставили capacity питання of the по army, but you asked конкурентоспроможності. the question Режим about Дія Сіті the є і правовий competitiveness. So простір the Дія Сіті є DCT позитивним таким regime is a very чинником positive для сьогодні для технологічної галузі. factor for the Насамперед, тому technological що area перше in the це first place, можливість для because first of all, структурування it's a бізнесу для possibility to залучення structure інвестицій, business і ми for the маємо engagement of під час investment, повномасштабного and вторгнення during the галузі, які full-scale invasion, продовжують we have інвестувати. І це є the позитивний area сигнал which з одного continues to боку, be але з invested іншого in. боку, я маю That's a positive констатувати, signal on що the one через hand, те, and from the що other були hand, I have змінені to say умови в that просторі when Дія the Сіті, ми маємо міжнародних інвесторів, які conditions in the прийняли рішення не DSCT have відкривати been нові changed, ФОПи в we Україні, have some не заводити собі international раунди investors who інвестицій, decided not to саме open через up те, що вони не можуть legal керувати entity, ризиками і не можуть not to передбачити put ризики, in бо investment держава because they пообіцяла can't 25 foresee років risks, чекати, because але вже це the скажімо, country has зобов'язання promised не not to виконано, при тому, що ми have розуміємо, що вплив not to ask for taxes цього for рішення 25 він years. незначний. Окремо можу сказати, що ми також Separately, I should постійно say that we досліджуємо are всі permanently показники по investigating галузі, all і the ми можемо indicators сказати, що within the галузь our area, витрачає within на our industry, донати десь and we близько can see that 10% від some свого ревеню. 10% І of its відповідно revenue is це paid фактично, is це податок, directly але to він donations. Yeah, it адмініструється, is ці a витрати, certain вони адмініструються не tax, it державою is на administered закупівлі by the для state військових, а for the фактично procurement адмініструються for the military, but фахівцями actually галузі. it's Це перший administered by the момент. І другий professionals of the момент, також industry. дуже That's number one. And secondly, важливо also very відзначити, important також маємо to вже mention такі that we have перші also результати дослідження, first яке ми results проводили. of the research that Це we have conducted. питання This is the появи question нашого дефенс-сектору. Бо дефенс-сектор about в the нас appearance of з'явився our не на defense пустому sector, місці. Він because з'явився the на defense sector інженерній appeared базі not on the технологічного empty бізнесу, spot, плюс на it was внутрішніх on the engineering інвестиціях base of the технологічного technological бізнесу. basis, Бо ми, as well на as жаль, on the у internal нас не investment було of the technological інвестицій business. міжнародних чи Unfortunately, we didn't приватних, have я маю на увазі не державних, цей investments сектор, але ми вже in the маємо першого non-state sector, єдинорога в but we цьому already секторі, have the first який Capricorn залучив після того, in як this на приватних інвестиціях industry він дав when результат, так, they він gave some дуже багатий result with зараз private на investment, те, щоб and the market is very ці rich now технології використати. Тобто to make sure we технологічна can use these галузь, technologies. So the підсумовуючи, technological DSCT це industry, і про summarizing розробників DSCT, програмного is not забезпечення. about the DSCT developers of це і software. про DSCT, defense, it's about і the це defense, дуже важливо and пам'ятати. that's very І important to remember. відповідно, я вже не And кажу про correspondingly, виробників там I'm біонічних not talking протезів about і the різних інших технологічних бізнесів. producers of Відповідно, the якщо ми prostheses and some other підсумовуємо, technological щодо things, in case we конкурентоспроможності, summarize about the точно compatibility. інвестори сприйняли ці зміни негативно. So the investors Бюджет have насправді perceived програв, negatively these бо changes, бюджет and би the виграв budget більше, has якщо б lost були заведені because ті the budget компанії, які would планували відкривати earn тут more in case the виробництва companies who юридичні, planned. точно виграв би бюджет більше. І The він буде budget would програвати, якщо далі ця політика really продовжиться. get more, and it will Але lose при more цьому in case можу this сказати, policy що Дія Сіті will має перевагу receive. перед ФОПами. But Це є питання DSCT бронювання. has І the ФОПів, на advantage жаль, over це як FOPs
over private entrepreneurs, it's about reservation.
private не можна entrepreneurs було і не can't, можна зараз. Відповідно, це they є couldn't певною перевагою. Якщо reserve ми them and they хочемо can't якийсь, now, so скажімо, it's a certain компенсатор advantage побачити, in та case він we have to see дійсно some є, compensator. Yes, it's але really here, питання but the довгострокової question перспективи, is of the звичайно, що long-term питання змін, perspective. обіцянок, які Of course, дані, це завжди для інвесторів поганий сигнал і it's ризики, always які a bad вони не signal можуть for the investors контролювати. До and the речі, як risks і that they can't питання control, ПДВ. as well as the Це issue related to також VAT. таке That is питання, also ну, взагалі питання ручного quite a difficult адміністрування question. I податків. Це mean, питання, always яке manual інвесторам не administration of зрозуміло, і воно taxes, it's not не clear to дозволяє international собі investors, and it doesn't allow to доларів у вигляді invest інвестицій, hundreds of відповідно, формувати millions of економіку. dollars as investments and to Ольга, help the дякую economy. за відповідь. Тобто я Thank you, тільки Olga, for уточню, the бо reply. багато I таких would only моментів цікавих, за clarify, які because можна there було are б a lot of ще interesting говорити. moments that you have 10% від ревеню, mentioned. це мається на увазі 10% валовий from the revenue, дохід, meaning the виручка. gross Це доволі income. багато. Тобто це That is показник quite a lot. That is like готовності the там indicator of readiness of постіндустріального for the бізнесу брати post-industrial участь business там to в таких participate в in створенні, давайте так, creation of загального суспільного блага, якщо вони впевнені, general що це благо well-being справді in case потрібне they і are sure створюється that this ефективно. well-being is necessary and is Треба created собі десь effectively. відкласти ці So 10%, somehow we need і це to важливо. Дякую. У мене make зараз a mental буде запитання до Антона mark in our Харитонова, head about який, this 10%. власне, I will now як have a question to представник Anton профільної Kharitonov, ресторанної асоціації, who is the цікавиться representative of the податковою Specialized темою Restaurant і як її, Association, is як interested можна in taxation topic вдосконалити and how you can оподаткування improve галузі і в this цілому, можливо, with the перебудувати taxation of the industry підхід and how you can в рамках наших rebuild зобов'язань. the country's Питання approach до within тебе, our Антоне, з твоєї obligations. перспективи. Anton, the question Якщо to ми you, все-таки from your point of впремося view, в in case we run необхідність into the збільшення necessity податків, які б of з них мали increasing the taxes, підвищуватись в which першу of them чергу? should be Тобто я increased in the розумію, ми first place? говоримо часто, I буде understand одна we позиція, often щоб ми say, запитали в of Данила course, there will be one Олександровича, position in case we який, ask на жаль, не нас не Danylo приєднався сьогодні. Alexandrovich, who Інша has not там, joined us, можливо, хтось та unfortunately. позиція була б Another в нас position would економічних be from аналітиків. Мені цікаво, our власне, з точки economic зору тебе як analytics, підприємця. but I'm very much Якщо interested ця to hear from ситуація you as an неуникна, то entrepreneur. як In було case би is this комфортно unavoidable, бізнесу? what would be comfortable for the business in this Добрий день. respect? Дякую, Good Юра, afternoon. за запрошення. Thank you, Yuri, for the invitation. Ресторанна галузь, The як restaurant ми industry, багато про це говорили, є насправді as we відображенням already said, is цієї actually a проблеми reflection of this нашої problem економіки, так як of вона our economy, знаходиться в since it's B2C in сегменті, да, і B2C в segment сегменті кінцевого and in the споживання. segment of the end І як всі consumption. прекрасно знають, її де-факто не And as існує, everybody не knows існує really так, well, як there вона is вся на 99% працює it's by або просто в кеш, 99% works either або через only for ФОПів cash в кеш. or via FOBs І into cash. навіть якщо юрособи якісь існують, то And максимум even тримають if на there себе are якісь any legal оренди, які entities, ну дуже then рідко взагалі офіційні. it's Тому only rent, всі, but very якщо seldom подивитись officially. на So in топових, case то we там look буде очевидно into the Макдональдс, top, Вог, this іноді will be Солтейра, McDonald's, Vogue, бо вони так and хочуть, але Salteira, там є нюанси. because Тому ці there are галузі не certain існує. elements. So this І industry is таким non-existent. чином ми можемо So in such a зрозуміти, way, we що can її не understand існує юридично that it не doesn't тому, exist що legally, в ній not зібрались всі because погані люди, котрі тільки all the можуть bad people існувати, are да, in а it, тому, що в цій країні, а but тому, rather що, that мабуть, система most рамок likely такі, that котрі, the як то, systematic да, все framework is відбувається, such, що дозволяє everything закони is фізики. happening Тобто, that відповідно, все allows, відбувається, що that is дозволяє allowed закони by оподаткування. Ну, це такий маленький the вступ, physics law. тобто це не That is про some ресторанну small галузь, introduction, that скажу, is а not about the про, в restaurants, принципі, ну, it's проблеми всієї країни, basically і, about на the мою думку, problem of ресторанна all галузь of the whole відображає її country. по And in максимуму, my так, і opinion, являється the кінцевим restaurant industry джерелом. reflects it Мене by вчили, maximum. якось навчили, бо я довго I розмовляв, що треба одразу I сказати was аргумент, а потім taught пояснювати. that we should Тому я одразу дам say first the відповідь, argument and відповідь then to дуже explain. проста. Треба So підвищити the answer ПДВ. is very simple. We need to increase VAT. Це відповідь. А That is the тепер answer. пояснення. And now explanation. Очевидно, не податок же не податок, коли не Evidently, платять ніхто в цій країні the підвищувати. VAT І tax військовий that збір nobody вже is додали, і paying точно не and the military приватизують levy has already been з increased and definitely not людей, the котрі його і так personal знизили income там tax, 6 або скільки там 8 років not the тому. corporate income tax. Ну і перспективи це дасть So мало, there are also дивлячись по prospects, структурі бюджету. really Тобто low відповідь ПДВ. prospects Але looking чому at the ПДВ? structure of the budget. So the answer is VAT. Why VAT? Відповідь така, тому що The answer я is as follows. подивився, да, I was понотував, checking. передивлюсь презентацію, I гарна noted, презентація від look at the Богдана. presentation.
Very good presentation from красиво Bogdan. все звучить, да, але якщо вдуматись в цифри, то там або It sounds заяви, really well, but деталізація, in да, case we look at 460 these мільярдів. figures, Це що у this нас? Це de-sharing of 10 450 мільярдів billion, доларів, да? $10 Я правильно billion, розумію? yeah? Do I understand it right? Ну, такі Ні, Yes. це оцінки 1 мільярд, це консенсусні. That's, yes, це, да, that is $1 billion. 10 мільярдів доларів, да, виходить. So 10 billion, Окей, чому, звідки? $10 billion. Гарне Why? питання. From where? ПДВ пільги, Good ну, це question. взагалі можна не коригувати. VAT Тобто ми розуміємо, що benefits, definitely. So we understand that the shadowing, it's all really, it's about it. And it's like in a very classic movie, we should put it together in some brands. Just asking a question to ChatGPT after the deep research, we understand, as Roman has recollected, that the average rate of VAT is from 19 to 27%. So we look at the next, the neighboring country, 23%. But ChatGPT, I didn't ask for anything. What are the rates in Europe? ChatGPT says the following rates, and immediately, without my question, it says, first, in the first country, there are lowered rates, and there is a recommendation to Ukraine, rephrasing, to diversify VAT and to really bring it close to European countries. So it is our chance, because of the war, to increase to really increase the basic rate of VAT to 24%, something like in Poland or in some other countries. But with this, thanks to this, to compensate lowering in certain industries, like all over Europe, the restaurant, the whole food chain, from restaurant to the food producers, is 1/3. In Poland, with the basic rate of 23%, chain is 8%. In other countries, with the base 20, food chain is 10, and the rest. An example, why? Because there are certain industries, they sell as if social, like food, but in reality, there are several other industries. In Poland, they have even 5% and 0%. It's not clear why it is that, or the children's games, but these are already nuances. So they are sold as social, so let's give people some lowered VAT rates like for food. But de facto, that means that we can't reach all of these kiosks, restaurants, supermarkets. You think the majority of you who lives in Kyiv, that the whole trade is more or less centralized and white? No, huge networks, maybe not Sельпо, but maybe like Varus, huge networks. They exist by breaking down to some small brands. So in the central and the western Ukraine, where we have less people, and they're just doing really well, even trading with cash, even alcohol. I mean, that's a long story, because only police for the illegal activity can bring you to prison. So I made this still 50%, not 10, not 20, not 35, as IMF says. It's 50% that are in the shadow, 50. But in case it's only 35, that IMF says, where is it? It's there. It's where our economy is. What is this shadow? It's not a shadow, it's darkness. It's like really black. That's why all of this are not looking at this. Everybody says some nice words. The shadowing benefits, fiscalization, we should honestly recognize the problem. We have, in my opinion, 50% of the absolutely black economy. And when they work via FOP, they do it via FOPs. The second group is actually evil. So summarizing, we need, in my opinion, to raise, that is a chance for us. That is a possibility for Ukraine to increase the key rate of VAT to 24% and to several industries, like in Poland.
меншу ставку, making food chain що to make a дозволить цим smaller галузям вийти rate з that тіні, will бо allow вони this насправді не соціальні, їх просто важко branches, this наздогнати. industries Неможливо to get out of наздогнати всі shadow. ці дрібні магазини It's і not так далі. possible to Але catch up all these якщо ви small зробите shops and the їм, like, наприклад, but 8%, in case то в you них give them податкове like навантаження буде 8%, там від 0 до their 2%. Ви taxation load will спитаєте, be а from на що ми 0 ж не to отримаємо 2%. гроші? In Да, case you але say, вони why? всі We are not вийдуть getting the в money, тіні, but бо they will легше get адмініструвати свою діяльність all на out of литовців. shadow because it's І easier to там я administrate мовчу your вже про activity with легалізацію, LLC. аудіованість, I'm not even фінансування і talking так далі. about Просто навіть legalization, легше це. І auditing, ми замкнемо ПДВ ланцюжок. У нас and we зникне по will цьому switch in ланцюжку with this те, що chain, називається VAT chain. скрутами, у нас We зменшиться контрабанда, у will нас decrease зменшиться the далі по ланцюжку чорне trafficking, виробництво, там, де the з black будь-якого виробництва production, умовна that from половина any їде production, на half is 7 coming кілометр, to ринок Байкал, Дніпро, на 7th до Одеси і kilometer так далі. І ми or to Baikal in Dnipro, отримаємо до надходження and we ПДВ are getting не за some рахунок, additional якби за VAT рахунок розширення revenues, бази. not Хоча сама база, it's котра through the розширюється, expansion of цього the ПДВ taxation не base. сплатить, бо в них And in зменшена буде case ставка. this Але замикання ланцюжка taxation дозволить base, ПДВ if виробників і if they імпортерів, don't котрі pay не full продавати через rate, скрути далі на ринок і actually фактично this will still занижуючи contribute to ПДВ more money зобов'язання інших collected, учасників ринку. and this will Тому help от to така be відповідь. more Це наш fair шанс, це on the наше market. вікно So можливості it is our легалізувати chance, цю. it's our І, window of звісно, окрім possibilities цього, to вибачте, ще legalize it. додам, звісно, And окрім цього apart є from декілька that, зрізів. Звісно, воно there are так also не several працює. Звісно, elements. Of потрібно course, додати it's not working в so кожну easily. галузь свої Of course, нюанси. we В should add to електроніці, each щоб телефони industry its відключались через nuances 2 тижні, so якщо that the їх telephones заготовлено would be офіційно по switched e-mail. off if Це they're непопулярне illegally рішення brought деяких in. Of президента course, і this так is далі. not a popular Звісно, треба decision. додати в Of course, it харчову will ruin the rating of the ідентифікацію, president. ну, в We цю should also add харчовий into ланцюжок, да, this там food реєстрацію виробничих chain потужностей, щоб можна the було. І там registration по of кожній production галузі capacity є and свої many other нюанси. things. Звісно, на So все for це each треба дати industry, there are its податковій, own а не тільки nuances, поліції, and we можливість, should give this щоб була to the конкуренція taxation за office, not нелегальну only to the підприємницьку police, діяльність for the illegal залучати. entrepreneurial activity Звісно, to останнє треба дати bring to декларацію, justice, обов'язкову декларацію для also всіх людей, about щоб the натиснути на mandatory заробітну declaration for плату. all Всі people ці речі in order to важливі. pressure with this salary. All of І these things are завершую я тим, possible. що все це написано And I'd like to більш-менш complete в by національній saying that стратегії everything is доходів, в written in the реформі national revenue спрощеної системи strategy, оподаткування. in the Те, reform що, як of зауважив the Богдан, simplified taxation ще system, раз and as Bogdan has декілька речей mentioned, видатолонної in a системи, few і things ще with раз this декілька reference пунктів, котрі system, є в презентації, and і в in 27 several році має items бути that are in the структурна реформа, presentation. And in згідно вимог 2027, we should МВФ, have the як він structural зауважив. reform as required І by там the все дуже IMF. просто. Ця And it's very реформа easy, all має of it. бути наступна. This Спрощена reform система has to be the оподаткування, following. це не про ПДВ, спрощена This система simplified оподаткування, це про taxation фіксований system is not податок, about це VAT. про It's полегшення about входу fixed в tax rate. It's about підприємницьку діяльність. easing Тому the entrance ПДВ into має the бути entrepreneurial на activity. об'єднану So другу, третю VAT групу should be повернута, for the тому що second вона and the не third стосується group спрощеної системи brought оподаткування back ні в якій because формі. it doesn't І pertain to simplified ця друга, taxation третя system група in no об'єднана, як country. написано в So стратегії this доходів, second має and the бути third group далі вже по has галузям to be розроблена. then Якщо ти торговець, broken down 1, by 2, 3, не industry. In пам'ятаю, case скільки you відсотків. are a trader, you Фіксований should податок. want Якщо 2 ти or 3. IT, в тебе Fixed IT, in 20%, case you're IT, так you само should як have в Польщі, і це 20%, прекрасно, same as бо in якщо ти Poland, будеш and that's really оформлений beautiful офіційно, в тебе буде because if you are 45%, а там officially 20%. hired, you will have І тоді, 45%, як otherwise зауважила моя 20. колега, буде So, не and as my colleague has said, 0,5%, it але will not be 5 not zero, Сіті до ВВП, а no буде парочка 0.05, Тому but it на will це be я at так least several підгалужуся. percent. Тому все. So that's what I Треба mean to піднімати say. ПДВ, So we need to треба increase використовувати для VAT, we диверсифікації, need to use деталізації, for the таким чином diversification збільшувати надходження de-shadowing and і increase the revenues, відкривати and to open up, свої, так би робити наступний крок згідно make the національної next стратегії steps доходів до in реформування accordance with the спрощеної системи national оподаткування, так як revenue у нас strategy, буде диверсифікований reform ПДВ. the simplified І це taxation на цьому system крок. because we will have the Пане, diversified дякую. VAT, Ми and that will be a бачимо, very що important можна step. виділити такі три We набори can see кроків. that there are Багато в 3 чому тут sets of погоджуюся з тим, про steps що could ти be говорив. Є якісь separated. I would agree to what you have очевидні said. речі, There are some які можуть evident бути погані, але things менш погані that за could be інші. Так, good якщо or дуже треба в less час війни, то bad підвищуємо than ПДВ, можливо, others. з диверсифікації. Yes, maybe we should Є really якісь quick increase wins, VAT. дрібні There are такі some швидкі quick перемоги, wins які можна швидко зробити that і could такими ж be мобільними quickly done, телефонами, але це може
like with mobile phones, but this may not be popular and painful з точки зору там політики або from the point of view of the policy, and some people
є якісь речі, які ширші, тобто які не про Who are the beneficiaries of all of комусь this? підвищимо, And комусь буде it's not краще, about а playing with які some створюють zero такі amount. позитивні зовнішні It's ефекти. about the ones who are creating some positive external effects, докоріння в податковій системі, які changes in the taxation system that can make it possible to have this cumulative growth through the possibility of expanding the taxation base. But yeah, you're right. It's a very serious, deep topic that may be going beyond our discussion. To complete, I would also like to ask from Olga her impression. Partially you have replied, Olga, in the previous reply. But once again, I want to come back to this. If we're talking about the existing situation, to which extent the existing taxation regime in Ukraine aligns with the taxation modes of other neighboring countries, like, for instance, Poland, who was one of the biggest recipients of the Ukrainian IT business, where we have a lot of Ukrainian companies have their offices. And I understand that the main factor was likely for many of bringing to these Polish offices, this was compliance, where you simply need to comply with the security conditions of the contractors. That's why you need to open an office in Poland. But that gives the possibility to compare taxation regimes. And that's where I would be very happy to hear your impression from the IT area. In the first place, small disclaimer, in case we talk honestly, to compare two countries, one where we have the ongoing war, and there are a lot of rudimentary regulatory policy since the Soviet time, and 30 years have passed, but the Soviet Union is like really alive in a lot of regulatory moments. Now, in Poland, this is not the way. They have the generation of the reformed taxation that basically this business climate where we may arrive within 3-5 years, maybe we wouldn't come because it has taken us so long. And the customs was ready already 5 years ago, but there was no political will to implement this. So to compare them technologically, it's a very important element, how the state treats business, in case the state treats business that you need to just get the money from. Apologies for this, but that significantly affects that business is trying to defend. That's what we feel not only in Poland, but elsewhere in the European Union. The question of taxes is an important element because the European Union, to their taxpayers, returns much more than to other industries as a grant financing, and we have the European Union's programs where Ukraine is not eligible. It can't take this money because it's not yet the part of the European Union. While the technological business, when it has placed itself in Poland, they can already get this. So the effective taxation rate is even lower than what we have in dear city and for private entrepreneurs of the third group, because you actually have the money returned for R&D. You have the possibility to plan and to forecast. So there are two components. First of all, they've already made it. You should not suffer. You should not talk to the taxation office, because it's like with VAT, when they introduced VAT for the industry, meaning when they took away the benefit. So it came out that 70% of the contracts after the first blocking of the taxation office, they simply left from Ukraine. Why? Because the international investors are not clear what it means to come and to talk to the taxation office. It equals corruption. Poland already doesn't have that. We still need to go through this way. So it's not proper to compare when things are done, where there is education, where are roads, we need to recover, and they will have another generation growing up. So coming back to these figures, this business climate, at least with these direct figures, we are winning, but with the indirect, we can't say that we are giving any super conditions. In case we add to this Soviet Union's heritage and the regulation risks, because we have this musky show when the police comes in and takes you away. It should have been adopted for dear city,
This was an arbitrary point, and they simply postponed it. It's not there. So all these questions need to be solved. In which way? Through media, through Facebook. When somebody is coming, people are getting together. And for the international investor, that is too high a risk. So when we compare all of these numerical factors, we have to compare these numerical and non-numerical factors. So we definitely need to say, we as the technological industry, we are working all over the world, and with this, we are keeping a clear focus on Ukraine, because this is really our country where we are born, where these companies are born, and the companies that continue to invest to defense, to directly to armed forces or by workforce. So job places, but it's a different mindset. But in any case, this is the industry that could bring in this culture of talking to the state, which is already formed with our European partners. Thank you so much, Olga. You said a lot of interesting and important things in a very compact manner. Yes, by the way, EU facility also gives us the possibility to additionally have some grant programs in Ukraine, but what you're saying in the EU, that's already a system that gives the possibility to plan, that's really forecastable, and that can really be put into the business model. I clearly see the difference, and you're right. It's not so much about the taxation mode, it's really about some more global changes. And in the end, I want to still give the floor to Alexandra Vitry. Alexandra would also like to reflect on the taxation changes. 5 minutes for you, and we'll be moving towards the completion. Many thanks. In reality, the question is what Olga has been saying, and Anton. We have the problem with administering, and this was the correct emphasis in the national revenue strategy. Let's change this. With administering of taxes, not that many changes have taken over the last 3 years. After the national strategy was adopted, we don't have yet the audits that are based on the risks in the taxation. We don't have the full register of repayment of VAT. It's closed. We can't understand what is happening. It's a separate company problem, or is this a systematic problem? Once again, we have questions about other administration questions, talking to the taxation office, how they calculate the taxation effectiveness. I would absolutely not agree that is used by the taxation office when the taxation effectiveness is calculated for companies as they paid taxes to turnover, and they compare it with the average in the industry. Why? Because if the company is working in the shadow, the taxation efficiency, you can draw anything, and that doesn't mean that this company is effectively paying taxes. Maybe they're just using more eloquently various schemes. So there are a lot of questions related to administration. That's a separate discussion, and that is something that basically the Minister of Finances and the state taxation service would pay more attention. Separate changes, of course, should take place, and I want to emphasize that in accordance with the structural beacon that was recently added, it's once again IT centralization that they needed to launch in 2020. It didn't work out this way. Why it's important? Because customs, taxation, and Minfin don't talk to each other, and you cannot catch it in the automatic mode, and we understand what is happening in the manual mode. Yes, still lots of work ahead of us, but we need the political will. When we talk about the increase of taxes, I would agree that VAT needs to be increased. We also said 1 year ago, in the summer of 2024, let's increase VAT. At the same time, in the end of the year, the government and the parliament increased the corporate income tax and the military levy. They actually punished the ones who are paying salaries honestly. They didn't punish the ones who are violating, but they really punished the real business. And this profit income tax progressive rate will again
will hit the ones who are paying honest white salaries. And that's why I have this, I would not totally agree that we now need to increase the profit, personal income tax and to make it progressive without overcoming some administrative things. So the business who was paying salaries honestly, they will now think how to close them. We are not punishing the ones who are sitting in the shadow, but we are punishing the ones who are working in white. But we need to increase, this will, the effect on inflation increase, we increase the VAT. Yes, there could be additional inflation, but this should be a one-time effect, and then the VAT rate will not affect inflation in the future. So definitely we need to calculate, we need to do this, but this is the topic that is very important because, as was already mentioned, today the taxation revenues that we are paying, that is our defense expenditures. Everybody who is saying that we will not pay taxes, we will donate directly, they will not donate to heavy machinery, to heavy weapons. That's where the money is missing. So there has to be a dialogue between the business and the state. And when I say honest, it is not these councils that are meeting from time to time. I'm really missing that in this dialogue from the Minister of the Economy, encouragement that says that we should not increase taxes, but at the same time implements a lot of grant programs that can be financed at the expense of the revenues from the taxes. So it has to be an aligned policy of all stakeholders. And most importantly, as Olga has said, we need to fulfill our obligations. In case we have promised of 25 years of stability, we need 25 years of stability. Although, if you look scrupulously at the rules of DSCT, it says that there could be changes related to security and defense, increasing of the military levy. For the DSCT residents was explained by the defense and security, but nevertheless, you should have communicated it differently to make sure that business would understand that we're doing it for the one time only, that's for the security and defense, no other parameters are changed. So the state communications in this area are also very important. Thank you, Alexandra. I'm now once again convinced how important it is to combine economic and fiscal policy. I wrote about it quite a long time ago. It's probably worth to move to some one center of decisions, one ministry that will be comprehensively responsible on how what is collected in the budget and how it is then spent, at least at the level of the policy and keeping control. I see Anton's hand, the last 2 minutes, and we'll be closing. Thank you, Yuri. I just couldn't help mentioning, I heard about this taxation load, and I wanted, from the practical point of view, because apart from the restaurant business, we have B2B, we're serving some factories with food, with cleaning, so we are also in the industry of services, because those who run just restaurants, they are working on private entrepreneurs. So the taxation load, I would support, no matter how evil it would be formally. It's like a forced story. There is no other way. For instance, our taxation load over the last 3 years grew from 0.5 to 4 in terms of VAT. And not because we wanted it, we were forced. They really choked our throats. How did it happen? Because over the last 11 years, from the Revolution of Dignity and from Poroshenko's team, there were 3 things: special accounts for VAT, which was ended in Yanukovych. In several years, another event happened. It's introducing QVATs for the internal goods, and that stopped the so-called resorting, these schemes.
Так. Ти не Більше міг ні. That they більше stopped doing, імпортувати плюшевих мішок, а started to продавати import з ПДВ, more а продавати ковбасу, якщо комусь, ну, ковбаса нікому не потрібна, там, в toy Ворсі, неважливо. beers and Тобто to все, produce бо квет sausages. вибіг. Okay, because Да? this І це kvet, this прибрало coat of the пересолку. good Тепер, щоб закрити actually ПДВ, тобі helped it. потрібно Now to close конкретно VAT, плюшевих you мішок, need a якщо ти very конкретно продаєш specifically дитячі іграшки. this toy beers if І you're третє, concretely selling останнє, це toys. СМ-код, And number як би three, його не кляли. it's SM В core. мене купа No підприємств matter були how в they would ризиці say bad блокування about it, накладних I і так had далі. lots І of я, як мене companies at відмовляли risk, замовники. and Ми не we могли, чи were trying експортери to не могли help відшкодовувати the наших exporters замовників. could not Але я, get the настраждавшись, можу VAT сказати, що це, з compensations. точки зору But having України, suffered a lot прекрасна історія. from the point of Чому? view Бо of на Ukraine, базі that's a great story, спецрахунків ПДВ, because на on the базі basis of кведів, special accounts СМ-кор of зміг VAT, заганяти on the в basis of ризики quets, підприємства, SM котрі по Core ланцюжку could да, run into ідуть risks. типу з The оптимізації. Звісно, companies під грібенку that попали там were всі, хто working тільки можна і так for далі. Але optimization. Of воно course, заспокоїлось, everybody більш-менш received who maybe couldn't стабілізувалось. І receive, саме but завдяки it's тому у finally нас calmed зросло down, податкове stabilized, навантаження в моїй and thanks to компанії з that, 0,5 до our 4%. taxation load grew І from якщо б цього не 0.5 to було, 4%. ми б So in залишалися case this didn't 4-5 happen, до we 5%. would Тому якщо ви still stay подивитесь at зростання 0.5%. оцих In case відсотків you там look надходження at в this бюджет growth за of this роки, interest, особливо подивитись ПДВ надходження, of то this знаєте, це три речі: percentage, спецрахунки these are the three Порошенка, things: кведи і special СМ-код. accounts with Poroshenko, Але quets, and SM Core. ресурси вичерпані. Ми вчора But якраз на the останній resources сесії are це already обговорювали, і до exhausted, того and я we were виступав just на discussing this. And Дмитрію at that, Інспіра before Бізнес Клуб that, з I презентацією was по also податкам. taking the floor Ресурси вичерпані. at Адміністративних Inspira Business ресурсів Club. більше The неможливо нічого resources вичерпати are в цьому. exhausted. You can't Вони get any вимушені more так with the робити, administrative resource. повертаюсь, They're forced to Олександре. do Бо this. ну а як інакше? Да, Coming вони back to беруть Alexander, галузі. but Потім how ти else? йдеш і They're торгуєшся, taking the кажеш, ну дивіться, у industry, нас you're конкуренти coming and платять you're 2% bargaining. навантаження, The а ті competitors are 6%. Ви paying розумієте? 2% and those Да, 6%. така You фігня know, відбувається. so this is Але the shit that is воно, happening. і вони кажуть, ну But ладно, ми they хотіли say, 9, okay, нехай we буде wanted 4. 9, let Да, it be так і 4. є. Бо Yeah, така that's how it країна. is. І це And this is the основне, я country. хотів And відкоментувати. this is the Теорія, most important that I wanted to так, comment. теорія, я з вами згоден, це But in важливо. theory, I would Але agree в with you. практиці, як That's людина, terrible. котра But in це бачить practice, всередині і as the person настраждалась, who sees it стверджую, from the що це, inside and на has жаль, suffered a lot неминучий from шлях. this, І, that's вибачаюсь, я unfortunately довгу inevitable. річ скажу, ми And закінчимо. apologies, I will say Бо ніхто another thing. постійно закриває Because від цього nobody, очі. Це все because we are існує closing в цій eyes країні, that і all податки exists in this збор country, вичерпаний. and Це the існує тільки на базі taxes масштабного are обриву exhausted ПДВ ланцюжку. only of the Масштабного, тому що у нас massive 50% outbreak роздрібної of the торгівлі VAT chain. чорні, Because обривається ПДВ ланцюжок, весь ПДВ 50% of ланцюжок, the який обривається, trade is black. закручується назад на зустріч All of ПДВ. this Це it поки should не be broken, вирішиться and проблема really that will help the обриву budget. ПДВ ланцюжку в масштабах під Before we ВВП, solve the problem нічого of більше зробити з цією системою не можна. А breaking this вирішується вона VAT chain, тільки прибиранням nothing can be done with the system спрощеної only системи by не taking платити away ПДВ the і benefit of the simplified закручування system навколо not to цього, pay щоб ми ПДВ VAT ланцюжок and провели putting до around it кінцевого so that the споживача. VAT chain would be brought to the final Юрію, я consumer. дуже That's it. перепрошую, я спробую дуже I would коротко. apologize. Просто I would like дивіться, to я very не говорю briefly просто look. коли я I'm говорю not про saying податкове навантаження, when I'm це якраз talking about Антоне the про те, що taxation ви load, говорили тільки it's що. exactly what you said, 9% Anton. не Now, означає, що це бізнес 9% чесно doesn't mean платить, а that 4% it's business is нечесно. Там paying може бути різні honestly моделі, and 4% навпаки, 4% dishonestly. There could be податкове different навантаження models, може бути and компанія, яка sometimes чесно платить. 4% А of її the змусить ще більше taxation load, збільшити, і this could оце be an вдвійни, honest це company, неправильно. Це має and the бути company can be forced. регульовано So it really, адмініструванням. really has І to те, be що ви regulated by назвали, це якраз administration. дуже And what you класні said, приклади it's того, really що great адміністрування examples працює і that допомагає. administration І works СМКОР, and і helps. автоматичне That відшкодування SimCore ПДВ, це and було, the це в принципі automatic якраз VAT і є compensation, адміністрування, і that інші is заходи, really які ви about говорили. administration and І other тут measures якраз that you have питання в talked тому, about. що And просто that's має where a бути все question дуже is прозоро і that everything has ефективно to be саме very в transparent адмініструванні і довіри має and бути. Якщо effective, довіри в нас and не the буде, trust should be. In case Це we don't have the загальні слова. trust, Для цього ми these маємо are the general зімкнути ПДВ words, ланцюжок and на for this we кінцевого need to споживача, close і the тоді VAT chain і to the end ви consumer. звертаєтесь до людини, яка вже 20 And років тому писала you're про talking те, to що a person спрощенці не who все wrote гаразд 20 добре, years і ago треба that змінювати. А simplified Юрій system якраз is not так сказав, good, and що we Колеги, нам have та to потрібно change. я вас на робити. цьому зупиню. Colleagues,
I would stop you at this, and I would like to mention that because we don't have Danylo Hetmantsev, I thought we would finish the discussion. We actually used up all our time. This is the topic, so thank you to everybody who was with us, who was asking, who was responding. Thank you for the presentation, and many thanks to Olga Shapoval, Anton Kharatonov for joining us to this discussion, and Alexander Betli as well, and the rest who were the speakers, Bogdan for the presentation. The recording will be published after we
complete the live stream on the Facebook page of the Center of Economic Strategy and on other resources, Radar for you. And once again, thanks to the International Renaissance Foundation, and see you next time. Дякуємо. Дякую. Thank you.